Good morning students, this is Premchand, chemistry faculty, Vikas Global Institutions, Jangaredgudem. మనము ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఎక్కడి వరకు డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అంటే మనం క్వాంటమ్ నెంబర్స్ చూడడం స్టార్ట్ చేసాం. ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ చూసాం, దాన్ని నీల్స్ బోర్ గారు ఫైండ్ అవుట్ చేశారని, వాట్ ఈస్ ఇట్ టెల్ అబౌట్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ వి సా ఇన్ ది ప్రీవియస్ క్లాస్. ఈరోజు మనం మిగిలినటువంటి 3 క్వాంటమ్ నెంబర్స్ అంటే అజిముతల్ క్వాంటమ్ నెంబర్, మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్ అండ్ స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్ గురించి ఈరోజు చూద్దాం. ఆల్రైట్, కాబట్టి ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్లో ఉన్నటువంటి సెకండ్ వన్, quantum numbers. ఈ quantum numbers లో the second one or today's first quantum number is azimuthal quantum number. ఏంటది? azimuthal quantum number. Or it also called as orbital angular momentum quantum number. Orbital angular momentum quantum number. ఈ క్వాంటమ్ నెంబర్ గురించి ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేద్దాం అండ్ ఆల్సో విల్ సీ 2 more. ఇంకా మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్, స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్ గురించి కూడా మనం ఫ్యూ మినిట్స్లో మనం చూద్దాం. దేర్ఫోర్ ఈ అజిముతల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ గురించి కనుక మనం చూసినట్లయితే ఇట్ వాజ్ ఫస్ట్ ప్రపోజ్డ్ బై సోమర్ఫెల్డ్. ప్రపోజ్డ్ బై ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారు? ప్రపోజ్డ్ బై సోమర్ఫెల్డ్. అండ్ ఈ క్వాంటమ్ నెంబర్ మనం ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు వి కాల్ దట్ యాజ్ ఏ స్మాల్ ఎన్. అండ్ వాట్ ఈస్ ఇట్ టెల్ అబౌట్? అది దేని గురించి మాట్లాడుతుంది అని అంటే సైజ్ అండ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఆర్బిటల్ గురించి మాట్లాడుతుందని చెప్పాం. దెన్ ఈ అజిముతల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ దేని గురించి మాట్లాడుతుంది ఆర్ వాట్ డస్ ఇట్ టెల్ అబౌట్? మెయిన్లీ ఈ అజిముతల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై ది లెటర్ ఆర్ ది సింబల్ గివెన్ ఈ స్మాల్ ఎల్. స్మాల్ ఎల్తో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటాం. దేర్ఫోర్ ఈ స్మాల్ ఎల్ వాట్ డస్ ఇట్ టెల్ అబౌట్? ఏం చెప్తుంది మనకి అని అంటే ఇట్ టెల్స్ అబౌట్ ది దేని గురించి? షేప్ ఆఫ్ ది ఆర్బిటల్. ఆర్బిటల్ యొక్క షేప్ ఎలా ఉంది అనే దాని గురించి మనం దేని గురించి చెప్తూ ఉందని చెప్పాము? సైజ్ గురించి మాట్లాడుతుంది. బట్ అజిముతల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఆర్ ది ఎల్ రిప్రజెంట్స్ ది షేప్ ఆఫ్ ది ఆర్బిటల్. ఎలా ఉంది దాని యొక్క షేప్ అనేది మనకు తెలుస్తుంది. టెల్స్ అబౌట్ ది షేప్ ఆఫ్ ది ఆర్బిటల్. అండ్ ఈ అజిముతల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ గురించి మనం ఇంకా మాట్లాడుకున్నట్లయితే దీని వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి? మనం ఆల్రెడీ n వాల్యూస్ చూసాం. ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ 1 నాట్ 0 కదా. కాబట్టి బోర్ అటమిక్ మోడల్ ఆర్ అక్కడ నుంచి మనకి ఏమొచ్చింది? మనకి n వాల్యూ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ వచ్చింది. ఆ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ యొక్క వాల్యూస్ దే ఆర్ ఇంటీజర్స్ అని చెప్పుకున్నాము. ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ 1 అండ్ సో ఆన్ అప్ టు ఇన్ఫినిట్ అని చెప్పుకున్నాం. దేర్ఫోర్ ఈ l వాల్యూస్ కంప్లీట్లీ ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది n వాల్యూ. l వాల్యూ డిపెండ్స్ ఆన్ n వాల్యూ మీద కంప్లీట్గా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అండ్ ఎలా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అని కనుక మనం చూసినట్లయితే l వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n మైనస్ 1. అంటే ఇఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, then l ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అండ్ ఇఫ్ n ఈక్వల్ టు 2, l ఈజ్ 1. ఇఫ్ n ఈక్వల్ టు 3, l ఈజ్ 2 అండ్ సో ఆన్. కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనకి n వాల్యూ తెలుస్తుందో దెన్ ఆటోమేటికలీ వీ కెన్ డిరైవ్ ఆర్ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ది వాల్యూస్ ఆఫ్ l యొక్క వాల్యూస్ మనకి తెలుస్తూ ఉంటాయి. అండ్ వీ షుడ్ ఆల్సో సీ హౌ మెనీ l వాల్యూస్ ఆర్ పాసిబుల్ ఫర్ ఏ గివెన్ n. ఒక n వాల్యూ సమ్ ఆర్బిటరీ నెంబర్ సమ్ 5 అనేది కనుక మనం ఇస్తే దీనికి ఎన్ని l వాల్యూస్ పాసిబుల్ అవుతాయి అనేది కూడా మనం చూడాలి. కాబట్టి ఈ l వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి అని మనం ఆల్రెడీ చూసాం. ఏంటి? ఇట్ ఈస్ n-1. దేర్ఫోర్ l వాల్యూస్ ఆర్ లైక్ దిస్. దిస్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 0 బికాస్ n స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 1, ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ 0 అండ్ సో ఆన్ అప్ టు n-1. దిస్ ఈస్ ది L values. These are the L values. Therefore, if I give some arbitrary
వాల్యూ ఫర్ ఎన్కి సమ్ 5 అనే వాల్యూ ఇచ్చాను అనుకోండి, హౌ మెనీ ఎల్ వాల్యూస్ ఆర్ పాసిబుల్, ఎల్ వాల్యూస్ ఎన్ని ఉంటాయి అంటే యూ షుడ్ నాట్ సే ఓన్లీ n-1 కాబట్టి ఓన్లీ 4 ఈజ్ పాసిబుల్. నో, ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 0, 1 2 3 4 అప్ టు 4. దీస్ ఆర్ ది నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ దట్ ఆర్ పాసిబుల్ ఫర్ ఎల్. కాబట్టి మనం ఈ నెంబర్స్ అన్నీ కూడా అంటే ఎన్ని వచ్చినాయి మనకి 5 నెంబర్స్ ఆర్ పాసిబుల్ ఫర్ గివెన్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎన్. 5 ఎల్ వాల్యూస్ ఆర్ పాసిబుల్ ఫర్ ఏ గివెన్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎన్. కాబట్టి ఇది మనం ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకుంటూ ఉండాలి. దేర్ఫోర్ ఫర్ ఏ గివెన్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎన్, నెంబర్ ఆఫ్ ఎల్స్ ఆర్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ ఆర్బిటల్స్. మనం ఏం చెప్తూ ఉంటామంటే షెల్స్ అని చెప్తూ ఉంటాం, సబ్ షెల్స్ అని చెప్తూ ఉంటాం. కాబట్టి ఆ సబ్ షెల్స్ ఎన్ని పాసిబుల్ అవుతాయి అని అంటే ఎన్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎన్కి ఎంతైతే నెంబర్ ఉంటుందో, ఎంతైతే వాల్యూ ఉంటుందో అన్ని స్పేషియల్ ఆర్ సబ్ షెల్స్ పాసిబుల్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. విల్ రైట్ దట్ వన్. For a given value of n, how many subshells are present? N number of subshells are present. Number of subshells present are n. మనకి ఎన్ ఎంతైతే వాల్యూ ఉంటుందో అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ సబ్షెల్స్ పాసిబుల్ అవుతూ ఉంటాయి. అండ్ ఇన్ దిస్ అజిముథల్ క్వాంటం నెంబర్, ఈ అజిముథల్ క్వాంటం నెంబర్ మనకి ఇంకా ఏం చెప్తూ ఉంటుంది ఆర్ ఇంకా దీని గురించి మనం ఏం నేర్చుకోవచ్చు అని అంటే ఫ్రమ్ ది ఆర్బిటల్ యాంగులర్ మొమెంటమ్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ ఆర్బిటల్ యాంగులర్ మొమెంటమ్ క్వాంటం నెంబర్. యాంగులర్ మొమెంటమ్ గురించి కూడా మాట్లాడుతుంది. దేర్ఫోర్ యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఈజ్ గివెన్ బై లైక్ దిస్. యాంగులర్ మొమెంటమ్ is given by h cross, or we'll write h by 2 pi root over l into l plus 1. ఈ h by 2 pi ని ఏమని రాసుకోవచ్చు అని అంటే h cross అని రాయొచ్చు. Therefore it is h cross root over l into l plus 1. This is also a formula. This is the formula for the angular momentum quantum number or angular momentum given by the L values. L values use చేసి angular momentum ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే we can use this formula. ఒకసారి కనుక మనం for a given values of n కి కొన్ని వాల్యూస్ తీసుకుంటే దానికి ఏ టైప్స్ ఆఫ్ సబ్షెల్స్ వస్తూ ఉంటాయి, ఆ సబ్షెల్స్ యొక్క నోటేషన్స్ కూడా మనం ఒకసారి టేబుల్ ఫామ్లో మనం రాసుకున్నట్లయితే మనకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంటుంది. దేర్ఫోర్ విల్ రైట్ దట్ వన్ ఇన్ ఏ టాబ్యులర్ ఫామ్. అదొకసారి రాసుకుందాము. సబ్షెల్ నోటేషన్స్, సబ్షెల్స్, ఎన్ వాల్యూస్. రైట్ నౌ ఎన్ వాల్యూ, ఎల్ వాల్యూస్, అండ్ యూ షుడ్ ఆల్సో రైట్ ది సబ్షెల్. విల్ రైట్ దట్ వన్ ఫస్ట్. For if n is equal to 1, L value is 0, and if n is equal to 2, it is 0 is possible and 1 is also possible. We should, first thing what we have to remember here is ఈ azimuthal quantum number లో సబ్షెల్ నోటేషన్స్ అనేవి ఆల్రెడీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఏంటి అని అంటే ఎల్ వాల్యూస్కి సబ్షెల్ నొటేషన్ కనుక మనం చూసినట్లయితే ఇఫ్ ఎల్ వాల్యూ ఇస్ 0 ఇట్ ఈస్ ఎస్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 1 ఇట్ ఈస్ పి, ఇట్ ఈస్ 2 డి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 3 ఎఫ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 4 హెచ్, ఎఫ్ జి, if it is 5 it is h. Like that we have this one, this already given. Subshell notations అంటే L value 0 అయినప్పుడు what is subshell notation అంటే it is s, if it is 1 it is p, 2 d, 3 f, 4 g and 5 it is h. కాబట్టి ఈ నోటేషన్ యూస్ చేసి మనము ఈ పాసిబుల్ ఎల్ వాల్యూస్కి మనం కనుక ఎన్ఎల్ ఫార్ములాలో ఒకసారి కనుక మనం ఏమేమి సబ్షెల్స్ ఉంటాయి అని కనుక మనం రాసినట్లయితే విల్ గెట్ మోర్ క్లారిటీ. సో ఇఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3, వాట్ ఆర్ ది పాసిబుల్ వాల్యూస్? 0, 1 and 2. Now
ఫర్ ఎస్ విల్ రైట్ లైక్ దిస్ ఎన్ఎల్ అంటే ఏం లేదు, ఇట్ ఈస్ ది సబ్షెల్ యొక్క నొటేషన్ ఇన్ కంప్లీట్ ఫామ్. దానికి కంప్లీట్గా ఏ ఎనర్జీ లెవెల్లో ఉంది అనేది కూడా మనం క్లియర్గా డిపెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. దేర్ ఫోర్ ఎన్ ఈజ్ 1, ఫర్ ఎల్ వాల్యూ ఎస్, ఫర్ ఎల్ వాల్యూ 0 ఇట్ ఈస్ ఎస్, దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ 1s. అండ్ ఫర్ ఎన్ వాల్యూ 2 and L value 0 it is 2s, L value 1 therefore it is 2p. And for here ఇక్కడ కనుక చూసినట్లయితే మనం ఎలా ఉంది, n is 3 therefore 3, since L is equal to 0 it is yes, L equal to 1 p, L equal to 2 it is d. కాబట్టి మనకి 1s 2s 2p 3s 3p 3d అనేవి వస్తూ ఉన్నాయి. అండ్ హియర్ 1p ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్, మనకి పాసిబుల్ అవ్వట్లేదు. ఎందుకు అనేది వీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ దిస్ వాల్యూస్. అజిముతల్ క్వాంటం నెంబర్ ద్వారా 1p ఎందుకు పాసిబుల్ అవ్వట్లేదు ఆర్ 2d ఎందుకు పాసిబుల్ అవ్వట్లేదు అనేది మనం దీని నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు, రైట్. మనం కనుక ఇది అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనకి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసేటప్పుడు చాలా యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది. దేర్ ఫోర్ ఈ ఆర్డర్ ఆర్ ది ఎలా వచ్చినాయి ఈ వాల్యూస్ 1s తర్వాత 2s ఎందుకు వస్తుంది, 1p ఎందుకు రావట్లేదు, 1d ఎందుకు రావట్లేదు అని అంటే ఒకసారి వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ హియర్. ఈ అజిముతల్ క్వాంటం నెంబర్ నుంచి మనం దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. ద నెక్స్ట్ క్వాంటం నెంబర్ ఈజ్ మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటం నెంబర్. ఏంటది? మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటం నెంబర్. రైట్. ద నెక్స్ట్ క్వాంటం నెంబర్ ఈజ్ మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటం నెంబర్. The third one is magnetic quantum number. Magnetic quantum number. Quantum number. It is proposed by, ever propose chesaru deenni anante, it is proposed by Landé. Proposed by Landé. Proposed by Landé. And the symbol given to it, అంటే మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటం నెంబర్కి ఏ సింబల్ ఇవ్వడం జరిగింది అని అంటే ఇట్ ఈస్ గివెన్ బై లెటర్ ఎంఎల్. మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటం నెంబర్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ బై ఎంఎల్ అనేటటువంటి నెంబర్తో మనం డినోట్ చేస్తూ ఉంటాం. అండ్ ఇట్ ఈస్ ప్రపోజ్ బై ల్యాండే. ఎంఎల్ వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి అని కనుక మనం చూడాల్సింది, బికాస్ వీ సా అబౌట్ ది ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్లో ఎన్ వాల్యూస్ చూడడం జరిగింది. అండ్ ఆల్సో వీ సా అబౌట్ ది ఎల్ వాల్యూస్. అజిముతల్ క్వాంటం నెంబర్లో ఉన్నటువంటి ఎల్ వాల్యూస్ డిపెండ్ ఆన్ ఎన్ అన్నాము. అండ్ వీ ఆల్సో సా అబౌట్ ది వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎల్ యొక్క వాల్యూస్ కూడా చూడడం జరిగింది. దేర్ ఫోర్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ నౌ వాట్ ఆర్ ది వాల్యూస్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటం నెంబర్, మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటం నెంబర్కి ఏ వాల్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి అని కనుక మనం చూసినట్లయితే ఎంఎల్ వాల్యూస్, రైట్. సో ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎంఎల్ ఆర్ గివెన్ బై, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు వస్తూ ఉంటాయి అని అంటే ప్లస్ ఎల్ టు మైనస్ ఎల్ త్రూ 0. సో ఎల్ వాల్యూ కనుక 2 అయినట్లయితే +2 నుంచి -2 వరకు ఇంక్లూడింగ్ 0 వరకు, అంటే +2 +1 0 -1 -2 వరకు మనకి వస్తూ ఉంటాయి. దీస్ ఆర్ ది థింగ్స్ గివెన్ బై ఎంఎల్ వాల్యూస్. And if you see the total number of ML values are given by ఎన్ని టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంఎల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి అని అంటే ఇట్ ఈస్ 2l + 1 వాల్యూస్ ఉంటూ ఉంటాయి. ఇఫ్ ఇస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ టేక్ n = 2 then L value is 1 because L is n-1. కాబట్టి L = 1 అయినప్పుడు how many number of ML values are present? 2 × 1 + 1 it is 2 + 1 is equal to 3. 3 possible ML values మనకి రావాలి. If you see here L is equal to 1, therefore +1 0 and -1. These are the 3 values. కాబట్టి ఈ విధంగా టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంఎల్ వాల్యూస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అండ్ వీ షుడ్ ఆల్సో సీ అబౌట్ వాట్ డస్ ఇట్ సిగ్నిఫై. ఈ ఎంఎల్ వాల్యూస్ దేని గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాయి, అసలు ఏం చెప్తాయి అని కనుక మనం చూసినట్లయితే ఎంఎల్ వాల్యూస్ సిగ్నిఫైస్ ఆర్ ఇట్ టెల్స్ అబౌట్ ది స్పేషియల్ ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ది ఆర్బిటల్స్. ఎంఎల్
values tells us about the దేని గురించి వస్తూ ఉంటే మనకి ఇట్ టెల్స్ us about the spatial orientation of the orbitals with respect to దేనితో అనంటే with respect to the coordinate axis తో కనుక మనం చూసినట్లయితే ఇట్ స్పెసిఫైస్ ది స్పేషియల్ ఓరియంటేషన్ గురించి మనం మాట్లాడుతుంటాయి ఎంఎల్ వాల్యూస్. అండ్ ఈ ఎంఎల్ వాల్యూస్ అసలు ఏం చెప్తూ ఉంటాయి అని అంటే ఇట్ టెల్స్ us about ది నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్స్ ప్రజెంట్ ఇన్సైడ్ ది సబ్షెల్స్. మనం ఎల్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఏం మాట్లాడుకున్నాం, సబ్షెల్స్ ఉంటాయి ప్రతి ఒక్క ఎనర్జీ లెవెల్లో అనుకున్నాం. అండ్ నౌ ఇన్ ఈచ్ సబ్షెల్, ప్రతి ఒక్క సబ్షెల్లోనూ ఎన్ని ఆర్బిటల్స్ ఉంటాయి అనే దాని గురించి ఈ ఎంఎల్ వాల్యూస్ చెప్తూ ఉంటాయి. దేర్ఫోర్ ఎంఎల్ వాల్యూస్ tells us the number of orbitals, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్స్ present ఇన్సైడ్ ది ఎందులో ఉంటాయి, ప్రజెంట్ ఇన్సైడ్ ది సబ్షెల్. మనం ఆల్రెడీ ఏం చెప్పుకున్నాము, సబ్షెల్స్ అంటే సబ్షెల్ నోటేషన్స్ మాట్లాడుకున్నాం. ఎల్ వాల్యూస్ రాసుకున్నాము, సబ్షెల్ నోటేషన్ రాసుకున్నాము, సబ్షెల్ యొక్క నోటేషన్ రాసుకున్నాం. దేర్ఫోర్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎంఎల్ వాల్యూస్, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఎంఎల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి మనకి, ఇట్ ఈస్ 2s. ఎంఎల్ వాల్యూస్ ఆర్ 2l + 1. దేర్ఫోర్ ఇఫ్ యూ సీ ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి అని అంటే n = 1 అయినప్పుడు ఇట్ ఈస్ 0. సబ్షెల్ నోటేషన్ ఏంటి, ఎస్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ l = 0 అయినప్పుడు ఎంఎల్ ఎంత అవుతుంది, ఇట్ ఈస్ 1. ఓన్లీ 1 ఆర్బిటల్ ఈస్ ప్రజెంట్. అండ్ ఇఫ్ n = 2 దెన్ ఇట్ ఈస్ 1. అండ్ సబ్షెల్ నోటేషన్ ఈస్ ఎస్ అండ్ పి, రెండు ఆర్బిటల్స్ ఉంటాయి మనకి, 0 and 1 కదా. దేర్ఫోర్ ఎల్ వాల్యూస్ మనకి 0, 1 రెండు వస్తూ ఉంటాయి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 1 దెన్ ఇట్ ఈస్ పి. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఎల్ = 1 అయినప్పుడు ఎన్ని పాసిబుల్ అవుతాయి, 2 + 1 దట్ ఈస్ 3. అండ్ సో ఆన్ లైక్ దాట్. ఇఫ్ యూ టేక్ 3 ఇట్ ఈస్ 2. ఇట్ ఈస్ ఎస్ ఆర్బిటల్స్ ఎన్ని పర్సెంట్ ఉంటాయి, ఇఫ్ ఎల్ = 2కి ఏమొస్తుంది అని అంటే డి. అండ్ 2l + 1 ఎన్ని ఉంటాయి మనకి, 5 ఆర్బిటల్స్ ఉంటూ ఉంటాయి. దేర్ఫోర్ మనం ఈ విధంగా చూసుకున్నట్లయితే s orbital, p orbital, d orbital, f orbital, g orbital, like that we have 1 orbital, here 3 orbitals, 5 orbitals, 7 orbitals, 9 orbitals and so on. కాబట్టి ఈ విధంగా నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్స్ ప్రజెంట్ ఇన్సైడ్ ది ఈ సబ్షెల్, ప్రతి ఒక్క సబ్షెల్లోని ఎన్ని ఆర్బిటల్స్ ఉంటాయి అని చెప్పేది ఎంఎల్ వాల్యూస్ ఆర్ మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటం నెంబర్. దీని నుంచి మనం ఈ విధంగా మనం నేర్చుకోవచ్చు. అండ్ ఇట్ ఆల్సో టెల్స్ అబౌట్ ది number of orbitals in the each energy level. Number of orbitals in the given energy level. ఇచ్చినటువంటి ఎనర్జీ లెవెల్ అంటే డిఫైన్ ఇట్ విత్ n వాల్యూతో చెప్తూ ఉంటాం. దేర్ఫోర్ గివెన్ n వాల్యూకి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్స్ ఉంటాయి అంటే ఇన్నే సబ్షెల్లో ఉన్నటువంటి ఆర్బిటల్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అని అంటే ఇట్ ఈస్ గివెన్ బై n² అనేటువంటి ఆర్బిటల్స్ ఉంటాయి గివెన్ ఎనర్జీ లెవెల్లో. అండ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి అని కనుక మనం చూసినట్లయితే ఇన్ ఏ గివెన్ సబ్షెల్లో ఎన్ని టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయంటే ఇచ్చినటువంటి సబ్షెల్లో ఎన్ని ఆర్బిటల్స్ ఉంటాయంటే 2l + 1 అన్నాం. దేర్ఫోర్ ప్రతి ఒక్క సబ్షెల్లో 2 × 2l + 1 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ 2 × 2l + 1. దేర్ఫోర్ మనం మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటం నెంబర్ గురించి చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ ప్రపోజబుల్ ల్యాండ్ ఏ వాల్యూస్ వస్తాయి అని చూసాము.
టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంఎల్ వాల్యూస్ ఎన్ని వస్తాయనంటే 12+1. అండ్ వీ ఆల్సో సా అబౌట్ వాట్ డస్ ఇట్ టెల్స్ అబౌట్ ది స్పేషియల్ ఓరియంటేషన్ గురించి చెప్తూ ఉంది. అండ్ ఎంఎల్ వాల్యూస్ దేని గురించి చెప్తూ ఉంటాయంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్సైడ్ ది సబ్షెల్ గురించి మనకు చెప్తూ ఉంది. అండ్ వీ ఆల్సో సా అబౌట్ ది ఇన్ ఏ గివెన్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఎన్ని ఆర్బిటల్స్ ఉంటాయని చూసాము. అండ్ ఆల్సో వీ సా అబౌట్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్సైడ్ ది subshell. Now we see the last quantum number, that is spin quantum number. Spin quantum number. Spin quantum number. Spin quantum number, it is proposed by two scientists. They are proposed by Gaudsmit and Uhlenbeck. Uhlenbeck and Gaudsmit అనే 2 సైంటిస్టులు ఈ స్పిన్ క్వాంటం నెంబర్ని ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ వాట్ ది ప్రపోజ్డ్, వాళ్ళు ఏం చెప్పారు అని అంటే, బికాస్ విత్ ద త్రీ ప్రీవియస్ క్వాంటం నెంబర్స్ ద్వారా వాళ్ళు నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఆర్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్లో ఉన్నటువంటి ఆర్బిటల్స్ గురించి చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగారు. బట్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ది పొజిషన్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ యొక్క పొజిషన్, ఎలక్ట్రాన్ ఎలా ఉంది అనేది వాళ్ళు చెప్పలేకపోతున్నారు. దేర్ ఫోర్ దే కేమ్ అప్ విత్ దిస్ క్వాంటం నెంబర్ అండ్ they proposed that there are two possibilities for the electron. ఎందుకు ఈ స్పిన్ క్వాంటం నెంబర్ అనేది ఎలా వచ్చింది ఏంటి అని కనుక మనం చూసినట్లయితే, ఎలక్ట్రాన్ వాట్ డస్ ఇట్ డూ ఈజ్ న్యూక్లియస్ చుట్టూతా రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎట్ ది సేమ్ టైం ఈ ఎలక్ట్రాన్ కూడా దాని చుట్టూ తాను తిరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే ఎర్త్ సన్ చుట్టూతో ఎలా అయితే రివాల్వ్ అవుతూ ఉందో, అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఎర్త్ ఈజ్ ఆల్సో రొటేటింగ్, దాని చుట్టూ రొటేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనం ఎలక్ట్రాన్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ స్పిన్నింగ్, దాని చుట్టూ తాను స్పిన్ అవుతూ ఉంది. కాబట్టి ఈ స్పిన్నింగ్ అవ్వడం వల్ల దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ మెనీ థింగ్స్ ఇన్ ది అటామిక్ స్పెక్ట్రాలో మెయిన్లీ ద ఫైన్ స్పెక్ట్రమ్ ఆర్ ది స్ప్లిట్టింగ్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి అనేది వాళ్ళు చాలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేపారు. దేర్ ఫోర్ ఈ స్పిన్ క్వాంటం నెంబర్ అనేది వచ్చింది. దేర్ ఆర్ ఓన్లీ 2 పాసిబిలిటీస్ ఫర్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్. దే ఆర్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఫర్ క్లాక్ వైజ్ అంటే అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ పాజిటివ్ హాఫ్, పాజిటివ్ 1/2, అండ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అంటే డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఇట్ ఈస్ -12. కాబట్టి ఈ 2 వాల్యూస్ మాత్రమే పాసిబుల్ అయితే అని చెప్పడం జరిగింది. అండ్ దే ఆల్సో టోల్డ్ దట్ ఈచ్ ఆర్బిటల్, ప్రతి ఒక్క ఆర్బిటల్, గివెన్ ఆర్బిటల్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అని అంటే, నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ది గివెన్ ఆర్బిటల్ ఆర్ ఓన్లీ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే పాసిబుల్ అవుతాయి గివెన్ ఆర్బిటల్లో అని చెప్పడం జరిగింది. అండ్ దే ఆల్సో గేవ్ ది యాంగులర్ మొమెంటమ్ బేస్డ్ ఆన్ ది దేర్ అబ్జర్వేషన్స్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ నుంచి వాళ్ళు యాంగులర్ మొమెంటమ్ అనేది చెప్పడం జరిగింది. ఎలా చెప్పారు అని అంటే, యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఈజ్ గివెన్ బై, ఇట్ ఈస్ h/2pi √s into s plus 1. This is the given formula for the angular momentum. Angular momentum గురించి ఏం చెప్పారు అంటే h/2pi √s into s plus 1, or we also write it as h cross √s into s plus 1. దీన్ని మనం ఏం చెప్తూ ఉంటాం, యాంగులర్ మొమెంటమ్ దేని నుంచి, స్పిన్ క్వాంటం నెంబర్ నుంచి, వేర్ s is a spin and also given spin multiplicity yes 2s plus 1, where s is the spin, total spin ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అని అంటే, నెంబర్ ఆఫ్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ నుంచి మాత్రమే మనం స్పిన్ కన్సిడర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. దీస్ ఆర్ ది థింగ్స్ గివెన్ ఇన్ ది స్పిన్ క్వాంటం నెంబర్. కాబట్టి ఈరోజు మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేసాము అని అంటే, అజిముతల్ క్వాంటం నెంబర్ గురించి మాట్లాడాము, అట్ ది సేమ్ టైం మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటం నెంబర్ గురించి మాట్లాడాము, అండ్ స్పిన్ క్వాంటం నెంబర్ గురించి మాట్లాడడం జరిగింది. దేర్ ఫోర్ ఈ 4 క్వాంటం నెంబర్స్ గురించి మనకి ఐపీలో కానీ
అదేవిధంగా ఎంసెట్ జేఈ మెయిన్స్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, దీని గురించి ఖచ్చితంగా వెయిటేజ్ ఉంటుంది ఈ టాపిక్కి. కాబట్టి బాగా చదవండి, దీని మీద ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా మనం సాల్వ్ చేయాల్సింది. కాబట్టి ఇన్ ద నెక్స్ట్ కమింగ్ క్లాస్ విల్ సీ అబౌట్ ది షేప్స్ ఆఫ్ ది ఆర్బిటల్స్ గురించి మనం నేర్చుకుందాం. థ్యాంక్ యూ.